الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله وأرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابته وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون O believers, Juma Mubarak. This is Holy Juma Day, and it's a blessing for the people attending it. The Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, anyone coming for this niyat, just to take part, to pray and to listen, he will come out of this prayer as a innocent, as a newborn child. We have to appreciate what Allah gives us, to be thankful. To be thankful and to be asking forgiveness for what we are not respecting
And now, in this time, human beings, humanity on this planet, they are under the hegemony of Shaitan. Shaitan, he managed to draw away people from their belief, so that they are listening only to him. And this is everything, the whole world now is concerned with that. And the only thing which can save a soul or a human being, we are informed, it is only the way of Islam. And Islam means to surrender to the will of God and find peace in it. You find peace. Anyone surrendering to the will of God, he finds peace. That is Islam. And anyone who is able to think, now people, they are not able to think anymore, they cannot think. Mostly it's finished. But anyone thinking, even there was a German famous poet, it was Goethe. He was knowing this. He knew it and he wrote it down. We have it written from him. He was saying, if Islam means to surrender in God, then all of us live and die in Islam. He was understanding, mashallah. But Germans, they don't understand. Yeah. They don't understand. Or anyone, they don't understand. They are saying it's our biggest poet, Goethe, they're making so many things about him, but that sentence, they're not agreeing, or they don't know it. Yes? Man, only what he wants to know, he is taking. What he doesn't want to know, he is refusing, according to his ego and according to Shaitan. Yes. And this is, in the whole world there is injustice. So many unjust things are happening. And there is killing and cheating and lying on this world. Especially people from the West, they are following since hundreds of years a way of politics of cheating. They cheat. And they are driven, as human being is driven normally, he is driven by his bad characters, which is pride, and envy, and greed. They have endless greed. Greed for material things. They want to accumulate money and treasures and everything for themselves. And they don't hesitate to kill someone if they can be successful in that. So they cheat people. They were cheating a long time, since many hundred years. They are cheating peaceful people, like Red Indians in America. They killed millions of them, and they smile in their face, and they cheat them. And this is today the same thing. Today also, people smile in your face, but they want to get their advantage from anything. So, and Shaitan, he knows this. He knows that the only thing which can save you is the principles of Islam, to follow them. So he is making it the opposite. He is managing to say in publicity, medias and so on, that Islam is the worst of everything now. He makes it just the opposite. Just the opposite.
He's managing. That everyone, if he hears Islam, he is shivering, or even the word, he cannot bear. Yes? Yes, because he is shivering, he may shiver, doesn't matter. He may shiver because his ego is in danger. Ego is in danger. Nobody will take his treasures or his money with him. This is dunya. We are not here for dunya. Human being is not created for dunya, for this world. He's created for Allah Almighty, for spirituality, for happiness, for eternity, eternal happiness, eternal beauty, eternal wisdom, big treasures, spiritual treasures, not for this dirty thing. No. And you will not take anything from it when you die. What you take? Which your treasures, your bank account, your papers, your houses, your televisions, your cars, your this, your that, what you are looking for, you take with you anything from it? Nothing. You get in your last apartment, it's 2 square meters, very small also, in the grave, and there's no place for anything. No, we will not take anything. It's such an error, such a wrong thing. Come here, everyone comes in front, the people cannot enter there. Yes, keep Islam, keep your honor, teach your children what is important. Most important is God. One of the big sheikhs, he said once, there's nothing important but God. What else should be important? No. Teach them this important thing, not this nonsense things, shaitan things, which has no value, only for dirtiness, and to keep you away from your real treasures, from your heart treasures. May Allah keep us, inshallah, on the right path and to follow it, inshallah, always. You need a guide. You need a living guide. As the companions of the Prophet, they needed a guide, a real guide. Allah sent us this guide, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in person. Not in theory or in books, no, in person. This principle was always, since the beginning of Adam, he sent people. They have the message, but they have the example. They are living. They are showing the truth by living. If anyone's saying something and he's not doing it, it's wrong. This is the reason why Islam is in the bad state. We have so many people, they say something, but they don't do it. They don't do it. So Muslims, they are in a bad state and they have no guide. Shaitan telling them, don't take a guide. You don't need a guide. He tells them, you have books, you are so clever one, you can read. No need for a guide. This is what he tells them. And Muslim believing, yes, and he's Arab, he knows Arabic, mashallah, I'm from Bosnia, I don't know, he must know. He's a shaitan. He's an agent from shaitan, saying what shaitan is saying. Don't take a guide. And you will not one step going spiritual progress. No. You cannot. You need a guide, you need a murshid, you need a sheikh, you need a maulana, you need a master. Living one. We are repeating this. That is what they say to us, and we repeat it. As much as you like, we repeat it 100 times. If you don't do it, finish. Everyone is responsible for himself, and he must look for someone to follow, because then surrendering becomes real. So you say, Islam is surrendering, very nice, I am doing, yes. Then comes the test. Comes a sheikh in front of you, and he orders you something. Are you surrendering or not? No, I don't accept a human being ordering. Yes. Then you go with your pride, with shaitan. This is like this. May Allah give us knowledge, inward knowledge and awakening in our hearts to follow the right way and to accept
the awliyas, the saints who are the friends of God, and we have to follow them, inshallah. Allah is sending them for us in this time, mashallah, up to this time, mashallah, up to the end of time, inshallah. Brüder und Schwestern auf Deutsch, Assalamu alaikum und Juma Mubarak. Wir sind geehrt mit dem Geschenk des Islams. Alhamdulillah. Und möge Allah uns die Kraft geben, Islam zu folgen und Allah zu dienen. Wir sind dazu erschaffen, Diener Allahs zu sein. Ja, das steht deutlich im Koran und es wird deutlich gesagt, das ist der Sinn deines Lebens, die Dienerschaft zu Allah. Das ist der höchste Stand, der höchste Titel, den es gibt, ist Abdallah, Diener Allahs. Prophet sallallahu alaihi wasallam war immer glücklich, wenn sie ihn gerufen haben, ja Abdallah. Dann hat er gesagt, Labeik, Labeik. Dann hat er gesagt, ich bin hier. Und das hat ihn gefreut, dieser Name. Und Shaitan hat geschafft, das Beste, was wir haben in unserem Leben und auch danach, nämlich den Islam, so darzustellen, dass es das Schlechteste und ganz Gefährlichste und Schlimmste ist. Ja, in der Öffentlichkeit, in den Medien, ja, dass jeder, der den Namen Islam hört, fängt gleich an zu zittern und kriegt einen Schock. Es ist also, du brauchst gar keinen Kampfsport mehr machen, musst nicht zum Mikael Silat lernen, brauchst nur, wenn dich einer überfällt, nachts sagst du Islam. Dann ist der schon mal, wenn das nicht reicht, sagst du Scharia. Dann fällt er um. Mehr brauchst du nicht heutzutage. Es ist so ungefähr. Shaitan hat geschafft, den Menschen so abzulenken von seinem wahren Ziel und von seinem Glauben, dass er die ganze Menschheit unter seiner Kontrolle hat jetzt. Alle folgen Shaitan. Ja, Shaitan hat es geschafft, die Herzen und die Gehirne so umzudrehen, ja, dass sie auf nichts mehr hören, außer auf ihn. Das ist der Zustand der Menschheit. Muslime auch sind da drin. Ja, Muslime haben ihr Erbe, vergessen ihr Erbe. Ja, sie sind Anbeter des Westens. Ja. Westliche Länder haben geschichtlich gesehen viel Schuld auf sich geladen und viel geheuchelt und sind immer noch dabei und betrügen die Menschen. Angefangen mit den in Amerika, wie sie Millionen von Indianern getötet haben, haben sie ins Gesicht gelächelt, Hände geschüttelt und dann sie umgebracht. Für materielle Ziele, um ihre materiellen Ziele. Ja, der Mensch, wenn er nicht erzogen ist, ist er stolz, ist er neidisch, ignorant und er ist gierig. Und er hat noch 80.000 weitere schlechte Eigenschaften, aber die sind die einzelnen Aufzählungen, aber das sind die Hauptsachen. Und er ist neidisch. Und danach lebt er und so sammelt er, versucht er materielle Schätze anzusammeln und es nützt ihm nichts. Dann kommt der Tag seines letzten Atemzuges, ja, der Erzengel Azrael holt ihn und er nimmt nichts mit. Er kann nichts mitnehmen von seinen angesammelten Schätzen, nichts. Niemand wird etwas mitnehmen. Ja, und so weit können Sie nicht denken. Der Mensch kann nicht mehr denken. Er kann nicht 1 Millimeter weit denken. Es ist Schluss. Er ist gelähmt. Er ist gelähmt. Er kann nur nach den Wünschen seines Egos handeln. Nicht denken mehr selbstständig. Das ist ausgeschaltet. Möge Allah uns schützen, inshallah, davor, ja, vor so einem Weg. Und mögen wir erkennen, was wir haben, ja, am Islam. Was wir haben an den Schätzen, die Allah uns gegeben hat. Dass wir ein Herz haben und dass wir dazu erschaffen worden sind, dieses Herz, dass es geöffnet wird und dass wir auf unsere Schätze zugreifen können. Ja, das soll passieren, sodass du glücklich bist, dich befreist. Ja, wenn wir in unserem Ego gefangen sind und in dieser Welt gefangen sind, sind wir Gefangene. Gefangene in unseren Körpern, in der Materialität und in der Gesellschaft gefangen. Und jeder leidet vor sich hin. Und du bist dazu erschaffen, glücklich zu sein und dich zu befreien. Ja, und es gibt wenige, die sich befreien. Sehr wenige, und das sind die Scheichs, und das sind die Heiligen, und das sind die Gottesfreunde, die haben es vorgemacht, wie es geht, wie man sich befreit. Und so einen geistigen Wegführer muss man haben, wenn man den Weg
gehen möchte und das Ziel erreichen möchte. Man muss sich anschließen, so einem. Alleine kann man das nicht schaffen. Das ist das Prinzip. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Propheten gesandt, hat nicht Bücher vom Himmel geschmissen, kann er auch. Er kann alles. Allah subhanahu wa ta'ala kann auch ein Buch runterwerfen und sagen, lest mal, kannst du lesen? Lies. Die Wahhabis haben sich gefreut, da kam das Buch runter und haben sie gesagt, ich kann lesen. Wir brauchen den Propheten nicht mehr, haben sie gesagt. Einer der Ober-Wahhabis hat gesagt, in der Khutba, der hat Khutba gemacht, da hat er gesagt, mein Stock ist besser als der Prophet. Ja, hat er gesagt. Ja, weil der Stock, der nützt mir jetzt was. So sind die drauf. Was sind das für Leute? Sind Shaitan gesteuerte Leute. Völlig gestörte und Shaitan gesteuerte Leute. Die haben mit Islam nichts zu tun, die haben mit der Feindschaft für Islam gegen Islam was zu tun. Mit der Feindschaft gegen den Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet lebt, und es gibt 1000 Beweise dafür, und alle Propheten leben, und sie sind gesandt worden, damit sie ein Beispiel sind uns. Nicht nur irgendwas sagen, nein, weil sie es tun. Die Misere liegt darin, dass wir so viele Leute haben, die etwas sagen und es nicht tun und es nicht meinen. Das ist das Problem. Deswegen ist die Ummat al-Muhammadi in einem bedauernswerten Zustand. Sehr, sehr bedauernswerten Zustand. Ja, möge Allah sie schützen, die Muslime, inshallah. Aber sie beten den Westen an. Die wollen alle in den Westen. Für den Westen so super, weil da das Geld liegt. Geld, denken sie. Geld, materielle Ziele zu verfolgen. Ja, und sie verkaufen ihren Islam. Du verkaufst das Beste, was du hast, die beste Möglichkeit, den besten Schatz, der in deinem Herzen ist, für Dreck. Das ist nichts als, letztendlich ist es Dreck. Entschuldigung, dass wir es so sagen, aber es ist so. Dunya verglichen mit Allahs Reinheit und Schönheit ist eben Schmutz. Verglichen. Rauer Schmutz. Den willst du nicht mitnehmen, wenn du stirbst. Den willst du gar nicht mitnehmen. Den kann man auch nicht mitnehmen, wenn man ins Paradies will. Da ist kein Platz für Schmutz im Paradies, für Grobheiten. Da ist nur Feinheit und Schönheit und Ewigkeit und Weisheit und Power ohne Ende und Wunder über Wunder ist da zugelassen. Und ewige Glückseligkeit und Befreiung. Befreiung aus dem Gefängnis. Wer das hier erleben möchte, kann auch hier erleben. Nimmt sich einen Scheich und er geht los. Und er liebt seinen Bruder so, wie er sich selber liebt. Und er liebt für seinen Bruder das, was er für sich selber liebt. Dann bist du schon im Paradies. Aber nee, interessiert uns nicht. Ich bin mir wichtiger. Ja, so sind wir. So sind wir alle. Und das ist ein Trauerspiel. Das ist ein Trauerspiel. Das ist ein Gefängnis ohne Ende. Wer befreit sein will, der nimmt sich einen Scheich und geht mit ihm auf den Weg in das zum Ziel ist das Bewusstsein der Einheit. Das Bewusstsein von Allahs Einheit. Was du immer sagst, La ilaha illallah, la ilaha. Ja und? Kannst du Millionen Jahre sagen, kommt nicht. Deswegen musst du es innen sagen. Innen. Der Prophet hat den Sayyidina Ali innen gelehrt, La ilaha illallah zu sagen. Innen. Und zwar immer. Nicht einmal. Das ist ein Bewusstseinszustand im Herzen. La ilaha illallah. Ein Bewusstseinszustand der Einheit. Auf den sind wir aufgerufen. Das sollen wir tun. Dazu brauchst du einen Scheich. Sayyidina Ali hat den Propheten gebraucht. Hat es nicht, konnte es nicht. Aber der Prophet hat es ihm übertragen. Niemand anders. Und dann ist Sayyidina Ali hat 40 Tarikats gegründet, 40 Sufi-Orden gegründet. Und der Prophet hat gesagt, wer Sayyidina Ali anschaut, der macht Anbetung. Der ist in Anbetung. Wer sein Gesicht anschaut, der befindet sich in Anbetung. Darüber sollten wir nachdenken. Deswegen brauchen wir jemanden, ja, der uns das vorlebt und der in der Lage ist, der besondere Gaben hat, so wie die Propheten besondere Gaben hatten und haben, so wie die Auliyas, die Gottesfreunde, besondere Gabe haben. Nämlich die Gabe, uns zu erziehen und die Gabe, uns
die göttlichen Geschenke nahe zu bringen und ins Herz zu übertragen. Sonst gibt es keine Chance. Gibt es keine Chance, weiterzukommen. Jeder ist frei, jeder muss sich entscheiden. Allah hat die Propheten gesandt, hat Menschen gesandt, er hat es immer durch Menschen gemacht. Und das hat sich nicht geändert. Allah verändert diese Prinzipien nicht. Die werden nicht geändert. Möge Allah uns schützen, inshallah, vor Shaitan und vor dieser Welt und vor den endlosen Wünschen dieser Welt und vor dem Ego. Das sind unsere 4 Feinde. Wir haben diese 4 Feinde. Wir haben keine anderen Feinde. Wer denkt, er hat außen einen Feind, ist im Irrtum. Du hast nur 4 Feinde, die sind alle innen drin. Möge Allah uns schützen. May Allah protect us from our 4 enemies. We have 4 enemies and all of them they are inside. There is the ego, the shaitan, and the dunya, this world, and the endless desires coming from this world, and the ego and shaitan together. Endless desires. This is our enemies. This is your enemy. You have no other enemy. There is no enemy outside. No. No, there is a test sending from Allah, but it's not your enemy. You are your enemy. May Allah give us such an insight, inshallah, and protect us from these things. And may He bless you and bless Ummah al-Muhammadi and make them better, inshallah. Holy month has just started. Dhul Hijj has just started. Some say yesterday, some people say today is the first Dhul Hijj. It's a holy month of Hajj. People are going to Hajj, and after 10 days will be Eid. 9 days there's Arafat. Anyone likes to fast or to make something is welcome. It's a holy time. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وذكرية القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تزيما لنبيه تكريما لفخامة شان سفي فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النجي أمته عن دار الجحيم مغفر العرب وعجم مولانا ومولى العالمين محترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا اللهم اجعلنا من لدنك وليا اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب صحة والسلام والعفو والعافية ونصر علينا وعلى حجاج وزوار وغزاة ومجاهدين ومقيمين ومسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.